নারীদের যখন হয়তো বা বন্যা হয়, সাইক্লোন হয়, সবচেয়ে বেশি ডিসপ্লেসমেন্ট নারীদেরই হয়। তারপরে আবার ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে ফেরত আসা ওরকম ভাবে নারীদেরকে এটা আরো বেশিভাবে এফেক্ট করে। তারপরে ওনারা আরো এক্সপোজ থাকে টু ট্রাফিকিং, টু এক্সপ্লয়টেশন, টু ইনফর্মাল লেবার। তো আর আপনি যেটা বললেন যে স্যালিনিটি ওনাদের এই যে এফেক্ট করে অনেক, এটা বিশাল বড় একটা ব্যাপার। তো এই দিক থেকে অনেক ইন্ডিজিনাস কমিউনিটিজ আছে, বহু বছর ধরে, বহু যুগ ধরে ওনারা করে এসেছেন কাজ এই ক্লাইমেট চেঞ্জের দিক দিয়ে কিভাবে অ্যাডাপ্টেবল হতে। নারীদেরকে আমার মনে হয় অথবা প্ল্যানিংয়েও ইনক্লুড করা হয় না, ক্লাইমেট চেঞ্জ পলিসিস কিভাবে প্ল্যানিং করা হবে, ডিজাস্টার প্ল্যানিংয়ে। তো অবশ্যই এটা আরো ইনক্লুশন, আমাদের ইনক্লুশন আরো প্রয়োজন, কারণ যদি ইনক্লুশন না থাকে ইন লিডারশিপ পজিশনস, মিড লেভেল, জুনিয়র, সবগুলো পজিশনে, তাহলে আমরা ওনাদের দৃষ্টিটা পাবো না। নারী হোক, না হলে আদিবাসী হোক, যে কোনো ধর্মেরই হোক, আমাদের ওই রেপ্রেজেন্টেশনটা প্রয়োজন। Most of the professional work male dominated. তো তারপরে রাস্তাঘাটেও যখন আমরা বাসে চড়ছি হয়তো বা যাচ্ছি, ইটস কোয়াইট ইন্টিমিডেটিং। আর অনলাইনে তো ওই সেফটি সিকিউরিটিটা হয়তো বা নাই, যেটা হয়তো বা সামনাসামনি মানুষের বিকজ অফ আচরণ বিচরণ কালচার ওনারা হয়তো বা মানে কিছু না হবে। কিন্তু আমার মনে হয় এইটার দিক দিয়ে ডেফিনেটলি প্রথম দিক দিয়ে যদি আমরা শুরু করি, আন্ডার 25 women they face the most amount of online and offline. So in terms of protection, digital literacy skills, and in terms of self-defense as well, শিখানো উচিত, because there is this aspect of confidence. যদি আমরা confident feel করি, আমরা বুঝি যে okay, how we can keep ourselves safe online এবং offline, তাহলে ওইটা একটা মাইন্ডসেটের একটা বিষয় এসে পড়ে, এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে in terms of legal protection, আমরা আবার বলবো বিভিন্ন ধরনের আইন করা হয় কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনও হয় না, এটা আমরা কোর্ট সিস্টেমেও দেখতে পারছি। কোর্টের সিস্টেমে অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিষয়ের কারণে হয়তো বা ডিউ প্রসেস হচ্ছে না, বহু বছর রয়ে যাচ্ছে, লেগে যাচ্ছে কোনো কিছুর দাবি, কোনো কিছু। আমাদের চিন্তা করতে হবে হয়তো বা প্রথমে কিভাবে থামানো যাবে। তারপরে আমরা বললাম যে হয়তো বা কমিউনিটি ডেস্ক যদি করা হয়, হয়তোবা কমিউনিটি ডেস্ক মতো রিপোর্টিং সিস্টেম যদি করা হয়, বেটার স্ট্রিট লাইটিং, অনেকগুলো রাস্তায় ঢাকা শহর ছাড়াও ঠিকমতো লাইটিং থাকে না রাত্রে, এই জন্য হয়তো বা ফর এক্সাম্পল বিকজ অফ সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি রিজনস ওনাদের তাড়াতাড়ি দ্রুতভাবে বাসায় ফেরত যেতে পারবে। তো আরো ঘন্টা যদি ওনারা কাজ করতে পারতেন, তাহলে হয়তো বা প্রফেশনালি ওনারা ক্লাইম করতে পারেন, আরো কিছু আর্নও করতে পারতেন পরিবারের জন্য। তো সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ট্রান্সপোর্টের দিক দিয়ে হয়তো বা বেটার রিপোর্টিং সিস্টেমস প্রয়োজন আমাদের, বেটার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমস ইন টার্মস অফ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট এজ ওয়েল। ওই দিক থেকে কয়েকটা জিনিস, লিগাল প্রোটেকশনস আমাদের, ইট কামস ফ্রম মোর সর্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যাটার। আই থিঙ্ক আমাদের অনেক আইন আছে, কিন্তু again silos এর মতো, if they act as silos and not an integrated framework into how to protect women from harassment, from difficulties, from violence, তাহলে সেটা হবে না। তো সাইলোস না করে হয়তো বা পুরো জিনিসটা আমরা যদি বিছিয়ে দেই, তারপরে দেখি হাউ দিস ওয়ার্ক ইকোসিস্টেম ভাবে, তাহলে ভালো হবে। কিন্তু মেইন জিনিসটা হচ্ছে নারীদেরকে ইনক্লুড করতে ইন দিস ডিসিশন মেকিং, ইন দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হাউ দিস ইকোসিস্টেম ওয়ার্কস। এইটা যদি প্রথম থেকে না শুরু করা হয়, তাহলে ওই দৃষ্টিটা থাকবে না যে হাউ ডাজ দিস অ্যাকচুয়ালি এফেক্ট আস ডে টু ডে। সো উইমেন শুড লিড দিস প্রোটেকশন। I think there's two aspects to what you said. The first one, it definitely touches on two things, I think, from what I understand. That the world, whether it's education, whether it's professional life or climate change issues, anything, safety, security in terms of transport, it's designed for men to be safe, to succeed. It's not really designed for women. Women have to fit in somehow. And so the buses, the roads, maybe they're not the safest for us, accommodation, climate change policies, disaster planning isn't taken into mind, exam season, it's not taken into mind. And of course, we live in a society with certain cultural norms and practices. And policies can only go so far if they clash too much with what families and communities really want. Laws will move
faster than culture does. So you have to take that into consideration when we create policies and implement them. So, for example, my grandmother's policy about food for education, cash for education, it understood what the barrier was for a lot of girls going to school. And so when it was able to meet that sort of sweet point about, where culture is a barrier and where incentive can work, more girls were able to go into education. So I think when we think about adjusting maybe more flexible working, flexible entry points into work, because I believe, Rupali, you said something about women leaving careers at very crucial points where they might reach that promotion because of family obligations, because of childcare and so on and so forth. So flexible entry points are probably needed. Sure, we have maternity care, but maybe that has to be expanded nationally by statute and by, I'm sure, private enterprises as well. Daycare centers, definitely. That's something I believe my dad is very keen on. He was very hands-on with me as well, as I mentioned. So he understands how difficult it can be to manage childcare. So if that's more accessible for people, say, working in the garment factories, it's 60 to 65% women right now. That makes it quite difficult. So again, I think there needs to be a little bit of a redesign. The pen is mightier than the sword, so we can use it to redesign certain things to help women succeed more in society. In terms of cyberbullying, yes, as I mentioned, in Bangladesh, around 78.8% of women face harassment of some sort online. They have faced, especially from Facebook. So this is a lived reality. There are not enough, definitely legal protections. There are not enough sort of protections in terms of reporting systems and such. That definitely needs to be done. Digital literacy, definitely something that I believe you touched on as well. Aside from financial digital literacy, in terms of how to keep you safe as well, how to report, working with online platforms, definitely that's something we need to strengthen. Maybe that's something Kosudada can touch on as well. A lot of things need to be done. Again, keeping in mind that the world is not just for men to succeed, it's for women. So we have to put ourselves forward. So thank you for that question. I really think there are small things we can do. Sorry, just to touch on another thing, I think, I believe all of you probably mentioned in some way or the other that we have a lot of policies, we have a lot of laws. I believe there were other comments as well, but it's not integrated. They're sort of in silos. And so when you're trying to find something, even I'm sure you experienced this as a law student. I've also experienced it in the UK. And we have a lot of things back from British colonial times. So we were trying to figure out something. It goes back and it contradicts each other, and then they actually become a bit of a binding, really. There's no smooth process. There's no sort of integrated ecosystem, really, for finances, for upskilling, for sort of labor welfare. So I think there are a lot of things. There's simple things we can do. Safer transport, for example, better accommodation. So yes, little things in terms of redesign. But inshallah,